And here it says that sign of a sadhu. ఇక్కడ సాధువు యొక్క లక్షణాల గురించి చెప్తున్నారు. Sadhu, that some special qualities mentioned here. Titikshava. Titikshava, he is a tolerant. కొన్ని ప్రత్యేక లక్షణాలను చెప్తున్నారు ఇక్కడ సాధువు యొక్క లక్షణాలు. తితిక్షవ అంటే సహనాన్ని కలిగి ఉండడము. So the guru or sadhu has to be more tolerant. గురువు గాని సాధువు గాని చాలా సహనాన్ని కలిగి ఉండాలి. Worldly people the tolerant, Krishna is telling him again and again, tolerate. So we have to tolerate what can be done. అయితే కృష్ణుడు లౌకిక వ్యక్తులు ఎప్పుడైనా మన సమస్య సృష్టించినప్పుడు కృష్ణుడు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నారు, మనం ఎప్పుడు కూడా భక్తులు అనేవారు చాలా చాలా సహనాన్ని కలిగి ఉండాలని చెప్తున్నారు. Krishna is telling Shitoshna Sukhadatta Tatha Manapaman. We have to tolerate heat and cold, happiness and distress, insult or praise. We have to be equipped. What can be? As much as possible, we have to tolerate. అయితే కృష్ణుడు చెప్తున్నారు, సాధ్యమైనంత వరకు కూడా మనం సహించడానికి ప్రయత్నించాలి. సుఖ దుఃఖాలు కానీ, లేకపోతే ఎండవానలు కానీ, శీత ఉష్ణాలు కానీ, లేకపోతే అవమానం కానీ, ఏదైనా కానీ మనం సహించాలని చెప్తున్నారు. Like now construction is going on, so many problems, and everybody thinks I'm right. So everywhere we have to tolerate, even though they are not right, but we have to tolerate what can be done. అయితే ఏ విధంగా అయితే ఇక్కడ నిర్మాణం జరుగుతోంది, దానిలో చాలా చాలా సమస్యలు వస్తున్నాయి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా వారు చెప్పింది సరైనది అంటున్నారు, ఒకవేళ సరైనది కాకపోయినా కానీ అంటున్నారు. అలాంటప్పుడు మనం సహనం వహించాల్సి ఉంటుంది. Actually, constructing big temple is the duty of a royal family, not ours. అయితే నిజం చెప్పాలంటే ఈ యొక్క మందిర నిర్మాణం అనేది ఒక రాచరిక కుటుంబం యొక్క బాధ్యత, మన బాధ్యత కాదు. But since we have taken up by the order of Srila Prabhupada, other acharyas, gurus, Guru Parampara, so we have to tolerate somehow it. కానీ మనము శ్రీల ప్రభుపాద గారి యొక్క లేకపోతే గురు పరంపర యొక్క ఆచార్యుల యొక్క ఆదేశాన్ని తీసుకున్నాం కాబట్టి మనము దీన్ని కష్టపడి సహించాలి. But like sometime laborers, sometime light members, sometime this person, that person, the unnecessary, they make noise and they try to prove they are right. కొన్నిసార్లు పనివారు, కొన్నిసార్లు యొక్క జీవిత సభ్యులు వారు అనవసరంగా ఏదో శబ్దం చేస్తూ ఉంటారు, వారు చెప్పిందే సరైనని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు. So what is right is not right, whatever they think that is right. అది ఏదైతే నిజమో, అది ఏదైతే సరైనదో అది సరైనది కాదు, వారు ఏదైతే అనుకున్నారో అది సరైనది అని చెప్పి అనుకుంటారు. And then one has to be, the sadhu is very merciful. ఆ తర్వాత అంటున్నారు, సాధు అనేవాడు చాలా కరుణ కలిగి ఉండాలని. Krishna also told in Gita that a devotee should be doing sat bhave. In 17th chapter, Krishna told, 7th chapter end, Krishna says, you do everything sat bhave, sadhu bhave. అయితే కృష్ణుడు 17వ అధ్యాయం చెప్తున్నారు, సద్భావే సాధుభావే, ప్రతిది కూడా సద్భావంతో సాధుభావంతో చేయాలని చెప్తున్నారు. So then a devotee is merciful, because if he is not merciful, then he cannot preach. తర్వాత భక్తుడు కరుణ కలిగి ఉంటాడు. ఒకవేళ భక్తుడు కరుణ కలిగి ఉండలేకపోతే ఆయన ప్రచారం చేయలేడు. As soon as you preach, there is a lot of trouble, lot of things are dealing with people. But if you don't preach, there is no trouble. As soon as you preach, there is trouble. So you have to, because of magnanimity, devotee Vaishnava, he is preaching. ఎప్పుడైతే ప్రచారం మొదలు పెట్టామో వెంటనే చాలా సమస్యలు వస్తాయి. మీరు ప్రచారం చేయకపోతే మీకు ఎటువంటి సమస్యలు రావు. కానీ ఒక వైష్ణవుడు, ఒక భక్తుడు ఎంతటి విశాల హృదయాన్ని కలిగి ఉంటాడంటే వాటన్నిటి కూడా సహిస్తాడు. So why is merciful? Because he thinks, okay, I am saved, somehow I should save another person. So if I can save some jivas from the worldly entanglement. ఎందుకు కరుణ కలిగి ఉన్నాడు? ఎందుకంటే ఆయన కోరుకుంటున్నాడు, నేను కనీసం కొంతమంది జీవులైనా ఈ యొక్క భౌతిక ప్రపంచం నుండి కాపాడాలని చెప్పి అనుకున్నాడు. But I see many, they come to Krishna consciousness, then they adopt household life. They think only me and my wife, my child. I don't want to bother about the world.
కానీ నేను చూసాను చాలా మంది కృష్ణ చైతన్యంలోకి వస్తారు. తర్వాత గృహస్థ జీవితంలోకి వచ్చిన తర్వాత నేను, నా భార్య అని చెప్పి ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటారు. వారు ప్రపంచం గురించి ఆలోచించరు. Ultimately, they get overly attachment. They don't చివరికి get any spiritual perfection. చివరికి వారికి దొరికేది భౌతిక ఆసక్తే. వారికి ఎటువంటి ఆధ్యాత్మిక పరిపూర్ణత లభించదు. That doesn't give platform of surrenderness to the Lord and His service. అయితే అది భగవంతుని పట్ల శరణాగతిని గాని లేకపోతే ఏ సేవని గాని ఇవ్వదు. When you leave all our worldly things and preach, that's some sort of surrender, somewhat surrender, then Krishna bless. అయితే మన భౌతిక విషయాలన్నీ విడిచిపెట్టి సేవ కోసం అంకితం చేస్తే అప్పుడు భగవంతుడు ఆశీర్వదిస్తారు. అది శరణాగతికి ఒక చిహ్నము. So titikshava means tolerant, karunika is merciful, karuna merciful, magnanimity. As Suhida, he is friendly to all. అయితే తితిక్ష అంటే సహనం కలిగి ఉంటాడు. తర్వాత కరుణిక అంటే కరుణ కలిగి ఉంటారు. సుహృద అంటే అందరి పట్ల ఆయన సమభావాన్ని కలిగి స్నేహితుడిగా ఉంటాడు. సమభావాన్ని కలిగి ఉంటాడు. Because worldly people, some are good, some are bad, some are good, but things jivas are suffering. Somehow, if we can be nice to them, we can help somehow. ఎందుకంటే లౌకిక ప్రపంచంలో కొంతమంది మంచిగా ఉంటారు, కొంతమంది చెడుగా ఉంటారు. కానీ జీవులందరూ కూడా వారు బాధను అనుభవిస్తున్నారు కాబట్టి ఏదో రకంగా మనం వారికి సహాయం చేయాలి. Sarvadehina means all the jivas, all the dehadharis. సర్వదేహినం అంటే అందరూ జీవులు, అందరూ దేహదారులు. Ajatasatrava. Actually, Ajatasatrava, a devotee is Ajatasatrava because not that he doesn't have any, because he doesn't make enemy, because he knows this world is temporary, not permanent, and either friends or enemy, it's a temporary. So he doesn't think anybody is enemy. అయితే అజాత శత్రువు అంటే ఒక భక్తుడు అనేవాడు శత్రువుని కలిగి ఉండడం కాదు, శత్రువుని కలిగి ఉంటాడు. కానీ ఆయన శత్రువుని తయారు చేసుకోడు. ఎందుకంటే ఆయనకు తెలుసు ఈ ప్రపంచం అనేది తాత్కాలికం, అది మంచివాడైనా చెడువాడైనా తాత్కాలికం అని చెప్పి తెలుసు. అందువల్ల ఆయనకు ఎటువంటి శత్రువులు ఉండరు. He thinks because of my karma, this person behaving like enemy, but he is not my. అయితే ఆయన అనుకుంటాడు నా కర్మ వల్ల ఈ యొక్క వ్యక్తి ఆ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు అని చెప్పి అనుకుంటాడు. So he prays to the Lord that, my dear Lord, please help me. సో దానికి బదులుగా ఆయన భగవంతుడికి ప్రార్థిస్తారు, నా ప్రియమైన భగవంతుడా దయచేసి నాకు సహాయం చేయండి అని. Shanta, he is peaceful. శాంత అంటే ఆయన శాంతిగా ఉంటాడు. Now some of them they may translate that how I don't see. If you see Prabhupada used to get very angry, how you can say peaceful then? అయితే కొంతమంది అంటూ ఉంటారు ప్రభుపాద, I didn't get this. Say Prabhupada also used to get angry. How you can say peaceful then? How is a devotee peaceful? అయితే కొన్నిసార్లు ప్రభుపాద గారు కూడా మరి కోపపడుతూ ఉంటారు. అప్పుడు అడుగుతూ ఉంటారు ఏమంటే, సో ప్రభుపాద గారు ఆయన శాంతంగా ఉండాలి కదా, ఎందుకు కోపపడతారు? How you say devotee is peaceful? How you can say like that? అయితే మీరు ఎలా చెప్పగలుగుతారు భక్తులు అనే వాళ్ళు శాంతిగా ఉంటారని చెప్పి? Because they are peaceful inside, that's why they are chanting. If somebody is not peaceful, he cannot chant. ఎందుకంటే వారు శాంతిగా ఉన్నారు కాబట్టి వారు జపం చేయగలుగుతున్నారు. వారు శాంతిగా లేకపోతే వారు జపం చేయలేరు. If somebody chanting 20-30 rounds, that means he has some peace is there in the mind. ఎవరైనా ఒక 20-30 రౌండ్లు చేస్తున్నారంటే దాని అర్థం వారి మనస్సులో కొంత శాంతి ఉంది అని. That's why a devotee, even though they have bad health, they live long time because they are little peaceful inside. అందువల్ల భక్తులు ఒకవేళ వాళ్ళకి ఆరోగ్యం బాగోలేకపోయినా కానీ చాలా ఎక్కువ కాలం బతుకుతారు. ఎందుకంటే వారి మనస్సులో శాంతిని కలిగి ఉంటారు. Gaur Krishna Das Babaji says a devotee is like a coconut. గౌరీ కిషోర్ దాస్ బాబాజీ చెప్తూ ఉండేవారు, ఒక భక్తుడు అనేవాడు కొబ్బరికాయ లాంటి వాడు. So outside is very strong, hard, but inside is soft. మరి కొబ్బరి బొండం అంటే బయట ఆయన చాలా కఠినంగా ఉంటాడు కానీ లోపల మాత్రం ఆయన స్తుతి మెత్తగా ఉంటాడు. Gaur Krishna Babaji sometimes used to shout at people who are coming to him. గౌరీ కిషోర్ దాస్ బాబాజీ గారు కొన్నిసార్లు ఆయన దగ్గరకు వచ్చే ప్రజల మీద ఆయన గట్టిగా అరుస్తూ ఉండేవారు. He used to tell these people are disturbance.
ఆయన అంటూ ఉండేవారు, వీళ్ళందరూ కూడా నాకు కలత పెడుతున్నారని చెప్పి. Unnecessary, they're disturbing my bhajan. అయితే అనవసరంగా నా భజన డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారని చెప్పి చెప్తూ ఉండేవారు. But worldly people, they love to chit chat with everybody. కానీ లౌకిక వ్యక్తులు ఒకరితో ఒకరు బాతాకాన్ని వేసుకోవడానికి ఇష్టపడతారు. So we have to understand through Jnana Chakshu, we have to cultivate our spiritual wisdom. కాబట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాలి, జ్ఞాన చక్షువులతో మన ఆధ్యాత్మిక వివేకాన్ని మనము పెంచుకోవాలని. If we get bewildered by worldly influence situation, then we cannot go up. భౌతిక పరిస్థితితో మనం భ్రాంతి చెందితే మనం పైకి వెళ్ళలేము. Like we discussed with many big temple presidents who are handling big problem like Bombay, Mayapur. They say, Samaprabhu, I asked them that what is, you have to tolerate, you have to accept what can be done. We have to tolerate. Srila Prabhupada also told to many times that because I am tolerating, I could accept you, otherwise it's difficult to accept you people. అయితే నేను చాలా మంది పెద్ద పెద్ద మందిరాల యొక్క అధ్యక్షుడిని అడిగాను. అంటే మాయాపూర్ లేకపోతే బాంబే మందిరాలు, ఆ మందిరాలు పెద్ద పెద్ద సమస్యలు ఉన్నప్పుడు వారిని అడిగాను, మీరు ఎలా చేస్తున్నారంటే, దేనైనా సాంబప్రభు మీరు సహించాలి అని చెప్పారు. ఇలా ప్రభుపాద గారు కూడా ఇదే చెప్తున్నారు, నేను సహించకపోతే మిమ్మల్ని అంగీకరించడం చాలా కష్టం అని చెప్తున్నారు. There's a conversation of Siddhar Maharaj. Siddhar Maharaj, one of the top leaders, senior leader in Gaudiya Math during Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, very saintly person. ఒక సంభాషణ జరిగింది. శ్రీధర్ మహారాజ్ గారు అని చెప్పి ఒక ఆయన ఉండేవారు. ఆయన భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ టైంలో ఆయన చాలా ఎక్కువ సేవ చేశారు. When Bhakti Siddhanta Saraswati left his body in Calcutta, at that time he was president there. అయితే ఆ గౌడీ మఠలో భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ గారు దేహత్యాగం చేసినప్పుడు ఆ సమయంలో అక్కడ ఆయన అధ్యక్షులు. But because of fighting, he left that place. కానీ ఏదో చిన్న కొట్లాట వల్ల ఆయన ఆ ప్రదేశాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు. He was one of the most contender to become successor. అయితే ఆ రోజుల్లో ఆయన తర్వాత గురువు గారి తర్వాత ఆయన తర్వాత సక్సెసర్ అని చెప్పి అందరూ అనుకున్నారు. So he said that Swami Maharaj, they used to call our Prabhupada Swami Maharaj. So Swami Maharaj, the way he tolerated this hippies, I don't think so I could tolerate that much. అయితే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిని ఆయన స్వామి మహారాజ్ అని చెప్పి పిలిచేవారు. ఆయన చెప్తూ ఉండేవారు, ఏ విధంగానైతే శ్రీల ప్రభుపాదులు ఈ హిప్పీలందరినీ కూడా సహించారు, నేనైతే అలా సహించగలిగి ఉండేవాడిని కాదని చెప్తారు. Sadhava, Srila Prabhupada, Sadhava means those who abide by scripture. సాధవ అంటే ఎవరైతే శాస్త్రం పట్ల శాస్త్రాన్ని ఎవరైతే అంగీకరించారో అనుసరిస్తున్నారు. Sadhu Bhushanam, Srila Prabhupada says that sadhu means is very sublime. ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, సాధువు అంటే ఆయన చాలా మృదువుగా ఉంటాడు అని చెప్పి. Sublime is very so this is the quality of sadhus. ఇది సాధువు యొక్క లక్షణము. And we have to accept worldly people with all sorts of bad habits. Nobody ready to change. ఏదో రకంగా ఈ సకల దుర్గుణాలను కలిగి ఉన్న లౌకిక వ్యక్తులను అందరినీ కూడా మనం స్వీకరించాలి. ఎవరు కూడా మారడానికి ఇష్టపడరు. There is one you can understand one small example I give you. One hotel, one person who is drunk, he came from outside. He was so drunk, he was not able to open the lock with the key. అయితే నేను మీకు ఒక ఉదాహరణ ఇస్తాను. ఒక ఆయన ఒక హోటల్ నుండి వచ్చాడు. ఆయన ఎంత తాగేసి ఉన్నాడు అంటే అతని తలుపు తాళాన్ని కూడా అతను తీయలేకపోతున్నాడు. So one boy, he saw that this is drunk. He is not able to hold the key and open the lock.
ఒక అబ్బాయి చూశాడు, ఇతను ఎక్కువ తాగేసి ఉన్నాడు, అతని తాలూకు తాళాన్ని కూడా పట్టుకొని తెరవలేకపోతున్నాడు అనుకున్నాడు. He said, uncle, can I help you? I'll open the lock. ఆయన చెప్పారు, ఏవండి నేను మీకేమైనా సహాయం చేయగలనా ఈ తాళం తెరవడంలో అని అడిగాడు. He said, I can also open the lock, but everything is moving, so how we can open? అయితే అతను చెప్పాడు, నేను కూడా తాళం తెరవగలను, కానీ ప్రతిదీ తిరుగుతూ ఉంది, తిరిగితే నేను ఎలాగ ఓపెన్ తెరవగలను అన్నాడు. If you stop this moving, I can easily open. అయితే ఇది తిరగకుండా నువ్వు ఆపగలిగితే నేను చాలా సునాయాసంగా దీన్ని తెరుస్తాను అన్నాడు. So if you hold this, it is moving now. If you hold, then I can also open. సో ఇదంతా తిరుగుతుంది, దీన్ని కానీ తిరగకుండా ఆపితే నేనే తెరుస్తాను అన్నాడు. So we worldly people, we blame others, but we don't see what is the problem with us. లౌకిక జనులమైన మనము ఇతరులని మనం నిందిస్తాము, మన సమస్య ఏంటో మనం చూడము. So here is very clearly says that attachment to the spiritual, what is that? These devotees, what is that? They are staunch followers, staunch. They are very staunch follower of spirituality. అయితే ఇక్కడ చాలా చెప్పబడింది, ఈ భక్తులు అనేవారు చాలా దృఢమగు భక్తి యొక్క సేవను చేస్తారు అని చెప్పి. So unless somebody is staunch devotee, there is no question of going back to that. ఎవరైనా ఈ దృఢవ్రతుడైన భక్తుడైతే గాని భగవద్ధామానికి తిరిగి వెళ్ళే అవకాశం లేదు. In India, there's so many ashrams. They are also doing so many spiritual. భారతదేశంలో ఎన్నో ఆశ్రమాలు ఉన్నాయి, వారందరూ కూడా ఎన్నో ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. There's one ashram called also Rajneesh ashram. అయితే ఓషో రజనీష్ ఆశ్రమం అనే ఒక ఆశ్రమం ఉంది. They have also Gita satsang, Bhagavata satsang, Ramayana satsang. వారికి కూడా గీతా సత్సంగము, భాగవత సత్సంగము, రామాయణ సత్సంగము ఉన్నాయి. But they mingle, man, women, they mingle. కానీ అక్కడ మహిళలు పురుషులు వారు సరళంగా కలుస్తుంటారు. Women, they also mingle with men, interact too much. Men also mingle with women. They have friendship. They say, no, this is natural. అయితే మహిళలు పురుషులతో కలిసి, పురుషులు మహిళలతో కలిసి చాలా సహజంగా వారు ఎక్కువ కలుస్తూ ఉంటారు, వారు స్నేహం చేసుకుంటారు, వారు అంటారు ఇది సహజం అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు. They say that well, in this world, men and women, so we have there is no harm of mingling. అయితే వారు చెప్తారు, ఈ ప్రపంచంలో మహిళ పురుషులు ఇద్దరు ఉంటారు కాబట్టి ఒకరినొకరు కలవడంలో తప్పులేదు అంటారు. But here is very clearly says that here in this lokas, one others context such as family relation or friendly acquaintance with this world. So we have to give up this friendly acquaintance with the world. When you give up that worldly, this world attachment, then you go to the higher, more higher. So if somebody is staunch and give up all attachment for any type of higher, means even if somebody having a more luxury, pretty wife, so many luxuries, still he has to give up. Then only go to the higher stage. If somebody give up this world attachment, he goes to heaven. If somebody gives up heaven attachment, he go to Brahmaloka. Then he gets Brahmaloka is facilitate detachment. So anybody detached their situation, then and spiritual, then he goes to ultimately Vaikuntha. ఇక్కడ చెప్పబడింది, ఎప్పుడైతే స్వజన సంబంధములను మరియు మిత్ర పరిచయములు వంటి సమస్త సంబంధములను మనం విడిచిపెడతామో, దృఢవ్రతమైన భక్తిని చేస్తామో అప్పుడే మనం భగవద్ధామాన్ని పొందగలము అని చెప్పి చెబుతున్నారు. అయితే మనకి ఎన్ని ఉన్నతమైన సౌకర్యాలు ఉన్నా సరే, అంటే ఉన్నతమైన సౌకర్యాలు, అందమైన భార్య అటువంటివి ఉన్నా సరే వాటిని విడిచిపెట్టి మనం ఈ ఉన్నతమైన భక్తిని చేయగలగాలి. ఇటువంటి వాటిని విడిచిపెడితే మనం స్వర్గాన్ని పొందుతాము. స్వర్గలోక సుఖాలను కూడా త్యజించగలిగితే మనం బ్రహ్మలోక సుఖాలను పొందుతాం. బ్రహ్మలోక సుఖాలను కూడా త్యజించగలిగితే అప్పుడు మనం భగవద్ధామాన్ని పొందుతాము. So Srila Prabhupada used to say we have to give up even Brahma Sukh. Brahma, that Brahma Sukh. But at the spiritual enjoyment also they say Brahma Sukh. So we have to go to that spiritual Brahma Sukh, not the worldly enjoyment. శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్పేవారు, బ్రహ్మ సుఖాన్ని కూడా మనం త్యజించగలిగే స్థాయికి రావాలి అని చెప్పి. అయితే ఆధ్యాత్మిక సుఖాన్ని కూడా బ్రహ్మ సుఖమనే పిలుస్తారు. అయితే అటువంటి ఆధ్యాత్మిక సుఖాన్ని మనం చేరుకోవాలి, అంతేగాని లౌకికమైన సుఖాలను మనం అనుభవించడానికి కోరుకోకూడదు. But then Krishna wants to test us how much we are staunch follower of Krishna. కానీ కృష్ణుడు మనల్ని పరీక్షిస్తుంటారు, మనం ఎంత దృఢముగా ఆయన్ని పాటిస్తున్నాము అని. So here it clearly says that is family relations, friendly acquaintance with this world.
Very Okay. clear cut. We ఇక్కడ have to చాలా renounce all those worldly things. ఇక్కడ చాలా సుస్పష్టంగా చెప్పబడింది స్వజన సంబంధాలని, మిత్ర పరిచయాలు వంటి సమస్త సంబంధాలని విడిచిపెట్టాలి అని. One Vaishnava Kathakar is telling that if you tell in your family that I have heard in satsang, I have told you, like I'm telling you, then he said, actually some of Prabhu's told me that then you go and to your wife that actually from today you are not I'm not your, I'm totally detached. Not that you speak like that, but you have to practice in your mind that actually nobody belongs to me. I belong to, I is Jiva, I'm part and parcel of, Ami belongs to Jiva Loki, I should be devotee of the Lord, and all should be devotee of the Lord. Or only just worldly attachment unnecessarily, it will create havoc, spiritual life will not progress. But if we just talk, then it will get spoiled. We have to think. Like some of them, they talk, whatever I say, they take a negative way. And then they think, they're all right. How they'll practice? We have to take it right spirit. We have to understand, today if I die, nobody is going to be with me, so I should be doing everything detached way. అయితే ఈరోజు నేను ఈ విధంగా చెప్పానని చెప్పి మీరు ఇంటికి వెళ్ళి మీ తాలూకా భార్యతోనో మీ తాలూకా కుటుంబీకులతోనో ఈ విధంగా సాంబప్రభుజీ చెప్పారు అని చెప్పి చెప్పమని చెప్పి అలా అని చెప్పి నేను చెప్పడం లేదు. మనం ఏంటంటే మన మనస్సులో ఆ తాలూకా నిరాసక్తిని, ఆ తాలూకా వైరాగ్యాన్ని మనం పెంపొందించుకోవాలి. అంతేకాని మనం బయటికి వెళ్ళి మాట్లాడడం కాదు. మాట్లాడడం వలన ఎటువంటి మనకు లాభం లేదు. మన అంతరంలో దాన్ని మనం పెంపొందించుకోవాలి. కొన్నిసార్లు నేను ఏదైనా like some ladies you are hearing, if by tomorrow if you say, actually I have heard in the class of Srila Prabhuji told that actually nobody belongs to nobody, so from tomorrow onwards I'm not your you are not my husband, I have nothing to do with you, I belong to Krishna, then there will be fight. So you have to think that actually I am a jiva, I have to duty towards this family, but ultimately I'm a separate entity and I have to progress spiritually and I have to take care of whatever the responsibility I have taken up. Not that you don't take care. Some of them, they externally doesn't take care. Externally you have to take care. If you have become a wife, you have become a husband, you have to take care. But at the same time, not blindly attached like an animal. Some of them, though, even though they are devotee, they're whole so much grossly attached, but they are worse than even karmi. They are so attached. అయితే ఇక్కడ కొంతమంది even though they are devotee, they chant, they tell every moment, they tell lie, and they think, no, this is okay. Somehow, whatever I'm doing, I'm all right. ఇక్కడ కొంతమంది మహిళలు ఉన్నారు. అయితే వారు ఈ విధంగా ప్రవచనం విన్న తర్వాత ప్రభుజీ క్లాసులో చెప్పారు, ఇప్పుడు ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు నా భర్త కాదు, నేను మీ భార్య కాదు, నేను ఇంకేమీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పి అంతా వదిలేయడం, అలా నేను చెప్పడం లేదు. బాహ్యంగా మనం చేయాల్సిన కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా ఇది నా తాలూకా కర్తవ్యం అని చేస్తూనే అంతంలో మనం ఆ తాలూకా వైరాగ్యాన్ని, ఆ తర్వాత నిరాసక్తిని మనం పెంపొందించుకోవాలి. అయితే కొంతమంది మనం చూస్తూ ఉంటాం, బాహ్యంగా వారు విడిచిపెట్టేస్తారు, అంతరంలో మాత్రం ఆ ఆసక్తిని కలిగి ఉంటారు. So please don't quote my name. Whatever scripture is telling, that is I'm telling you. అందువల్ల నా పేరు చెప్పొద్దు, శాస్త్రం ఏం చెప్తుందో అదే నేను చెప్తున్నాను. And last some months back, I told something, and they took out of the contest, and they instead of helping themselves, that man created more problem. అయితే కొన్ని నెలల క్రితం నేను ఏదో ఒకటి చెప్పాను, అతను నాకు సహాయం చేయడానికి బదులు తప్పుగా అర్థం చేసుకొని నాకు ఇంకా ఎక్కువ సమస్యను సృష్టించాడు. So because the worldly people, they have a very narrow mind. Some of them, they have a really narrow mind, and they think whatever I'm thinking, that is right. ఎందుకంటే that means lot of layer of illusion is there with them. Lot of layer of illusion. ఎందుకంటే లౌకిక జనులకి సంకుచితమైన మనస్తత్వం ఉంటుంది. వారు ఏదైతే అనుకుంటున్నారో అదే సరైనది అనుకుంటారు. ఎందుకంటే వారికి చాలా దట్టమైన మాయా పొర అనేది ఆవరించి ఉంటుంది. Now second, then that is, you see that these steps, these the phases. Then next step is that madasraya katham nishta sinanti kathayanti cha. So one should, after taking shelter of my lotus feet, my protection, my shelter, one should sinanti, one should hear and chant.
అయితే తర్వాత చెప్తున్నారు, నా తాలూకా పాదపద్మాల ఆశ్రయం తీసుకున్న తర్వాత వారు శ్రవణం చేయాలి, అలాగే కీర్తనం చేయాలి అని చెప్తున్నారు. If somebody is chanting and remembering his girlfriend or boyfriend, then what is the use? ఎవరైనా జపం చేస్తూ వారి తాలూకా మహిళ లేదంటే పురుష స్నేహితులను స్మరించుకుంటుంటే దానివల్ల లాభం ఏముంది? We should minimize our service to this world. Some of them, their passion, they think, I will do big means the whole energy will go for that big. So that's why we should do big for Krishna, nothing else. అందువలన మనము ఈ తాలూకా ప్రపంచానికి చేసే సేవను మనం తగ్గించుకోవాలి, భగవంతునికి చేసే సేవను పెంచుకోవాలి. అంతేకాని కొంతమంది అనుకుంటారు, నేను పెద్ద పెద్ద విషయాలు చేయాలి అని చెప్పి. అంటే పెద్ద విషయాలకు మన శక్తి అంతా కూడా ఖర్చు అయిపోతుంది, కృష్ణుడికి చేయడానికి ఏముండదు. అందువలన మనం లౌకిక విషయాలకు తక్కువ శక్తిని వెచ్చించి కృష్ణ సేవను ఎక్కువగా చేయాలి. Here is a sadhu should not do not suffer from worldly business. అయితే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, సాధువులు ఈ లౌకికమైన కార్యాల వలన కలత చెందరు అని చెప్పి. Because they are engaged in the thoughts of Krishna. ఎందుకంటే వారు కృష్ణ సంబంధిత ఆలోచనల్లో నిమగ్నమై ఉంటారు. And Krishna's activities. కృష్ణ సంబంధిత కార్యక్రమాలు. You may say that Prabhuji, but devotee do suffer. మీరు చెప్పచ్చు, ప్రభుజీ, కానీ భక్తులు కష్టాలు పడతారు. The actual devotee, when they suffer, they pray more. కానీ నిజమైన భక్తులు ఎప్పుడైతే వారు ఎక్కువ కష్టపడతారో వాళ్ళు ఎక్కువ ప్రార్థిస్తారు. But when they pray more, then Krishna, it helps them. It's more Krishna conscious. కానీ ఎప్పుడైతే వారు ఎక్కువ ప్రార్థిస్తారో వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ కృష్ణ చైతన్యవంతులు అవుతారు. Then what happened? That is all. Even though materially he is suffering, but spiritually he is the spiritual world. దానివల్ల ఏమవుతుంది, భౌతికంగా వారు సంఘర్షణ అనుభవించినా సరే వారు ఆధ్యాత్మిక లోకానికి చేరుతారు. So again, eti sadhava sadhi sarvanga vivarjita. So again, Kapil Muni is telling to his mother that, my dear mother, virtuous lady, the spiritual person is free from all attachment. అయితే ఇక్కడ మళ్ళీ ఆయన చెప్తున్నారు, జనని సాధ్వి, ఒక ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తి సమస్త ఆసక్తుల నుండి బయటపడి ఉంటాడని చెప్తున్నారు. So we have seen in the Gita 12th chapter the quality of sadhus, devotee. భగవద్గీత 12వ అధ్యాయంలో కూడా మనం చూసాము సాధువులు లేదంటే భక్తుల తాలూకు లక్షణాలను. They have no shelter, they don't have a permanent residence, they're for others, they have all the good qualities. వారన్నీ త్యజించారు, వారికి ఎటువంటి వ్యక్తిగతమైన ఆస్తులేమి ఉండవు, వారి అందరి పట్ల మిత్రత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు, వారి దగ్గర సకల సద్గుణాలు ఉంటాయి. Like here, many devotees, even congregation, sometimes they get envious. Oh, Sama Prabhu is very depressed, his wife is very bad. There are so many things that just makes his very ill out of nothing. అయితే ఇక్కడ కాంగ్రిగేషన్ భక్తులు కూడా కొన్నిసార్లు అసూయని కలిగి ఉంటారు. ఆ సాంబ ప్రభు ఆయన పెద్ద. Some devotees, some like member, congregation, they get very envious. కొంతమంది భక్తులు, కొంతమంది కాంగ్రిగేషన్ భక్తులు, అలాగే కొంతమంది ఆజీవన సభ్యులు వారు అసూయను కలిగి ఉంటారు. But ultimately, this is a temple, this ashram belongs to ISKCON. It will remain, and even if it's some trust, it will remain here. And me as a person, Samadas, after can never know, any moment we may die, it will remain, and this building will preach, and this will influence the Visakhapatnam, all surrounding area, maybe Andhra Telangana, maybe over, maybe in the whole nation. It will be benefit. So many people, thousands of people benefit, lakhs of people benefit. అయితే ఇది ఆధ్యాత్మిక ఆశ్రమము, ఇది ఇస్కాన్కి చెందింది. అయితే నేను కొంచెం రోజులు ఉంటాను, తర్వాత ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ఎవరికి తెలియదు, ఎవరు మనం ఉన్నా లేకపోయినా ఈ తాలూకా ఆశ్రమం అనేది వేల మందికి, లక్షల మందికి ప్రచారం చేస్తుంది. విశాఖపట్నం చుట్టుపక్కల ఆంధ్రప్రదేశ్, బహుశా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, బహుశా మొత్తం ప్రపంచమంతా కూడా ప్రచారం చేయొచ్చేమో, లక్షల మంది భక్తులుగా మారవచ్చు. When Srila Prabhupada was in Bombay, they saw huge temples, so many press reporter, press reporter, they're little bit negative type, they're very crooked type. So they asked so many awkward questions. Then Srila Prabhupada told, I'm an old man, I may die any moment. So this temple I'm building for good of this city. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ముంబైలో అంత పెద్ద మందిరాన్ని నిర్మించినప్పుడు ఎంతో మంది పత్రికా విలేకరులు ఆయన అడిగారు,
ఎన్నో పనికిమాలిన ప్రశ్నలు కూడా వేశారు. ఎందుకు ఇంత పెద్ద మందిరం అని చెప్పి. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పారు, నేను ముసలివాడిని, నేను ఎప్పుడైనా ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవచ్చు, కానీ ఈ మందిరం అనేది ఈ నగరానికి ప్రచారం చేస్తుందని చెప్పారు. So here Kapil Mukhi making is clear that you need a attachment, association of a holy man. ఇక్కడ కపిలముని సుస్పష్టం చేస్తున్నారు, నీకు శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యం పవిత్రాత్మల సాంగత్యం కావాలి అని చెప్పి. In order to get out of this worldly attachment. ఈ తాలూకా భౌతిక సాంగత్యాన్ని విడిచిపెట్టడం కోసం. So if we take shelter of spiritual people, then we can give up the worldly attachment. Otherwise, no way possible. అందువలన మనము ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తుల సాంగత్యం తీసుకుంటే మనం ఈ లౌకిక ఆసక్తిని విడిచిపెట్టగలము, లేదంటే అసలు సాధ్యం కాదు. This is the second question Chaitanya Mahaprabhu answered to Sanatana Goswami. ఇది చైతన్య మహాప్రభు వారు సనాతన గోస్వామి వారికి సమాధానం ఇచ్చిన రెండవ ప్రశ్న. First, it says attraction to Krishna. That is, it says only sadhu sangha. It's all in many shlokas. Only by spiritual association one can, by the association of a saintly person, one can be delivered. మొదటి సాధువుల పట్ల, మొదటిది కృష్ణ పట్ల ఆకర్షణ, రెండవది సాధు సాంగత్యం. కేవలం సాధువుల యొక్క సాంగత్యం మాత్రమే ఎవరినైనా విముక్తం చేయగలదు. Those who think Guru is everything, they have some hope. ఎవరైతే No, me as a person, there is no hope. ఎవరైతే గురువే సర్వస్వం అనుకుంటారో అటువంటి వారికి అవకాశం ఉంటుంది. ఎవరైతే నేను వ్యక్తిగా నేను చేసుకోగలను అనుకుంటారో అటువంటి వారికి ఎటువంటి అవకాశం ఉండదు. The person who has given his life to Guru Krishna, then he has some hope. He can be delivered. But if somebody having ifs and buts, then how he'll be delivered? ఎవరైతే గురుకృష్ణులకు వారి జీవితాన్ని దారిపోస్తారో అటువంటి వారే విముక్తిని పొందగలరు. లేదు అనుకుంటే ఏ విధంగా విముక్తిని పొందుతారు? We worldly people, we have a leg in two boats. Sometimes Maya, sometimes Krishna. లౌకిక జనులైన మనము రెండు పడవల మీద కాలు పెడతాం, కొన్నిసార్లు కృష్ణ, కొన్నిసార్లు మాయ. Only hope is that if we take shelter of Vaishnava sadhus who are going to help us to become spiritual. మనకున్న ఒకే ఒక అవకాశం ఏమిటంటే వైష్ణవులు, సాధువులు ఎవరైతే మనకు ఆధ్యాత్మికంగా సహాయం చేస్తారో వారి ఆశ్రయం తీసుకోవడం. Otherwise, we will be like a Rajneesh ashram devotee. Sometimes, even if we discuss spirituality, we will have attachment to so many nuisance habits. No, we will get back to work. లేదంటే మనము రజనీష్ ఆశ్రమం భక్తుల్లా ఉంటాము. మనం ఎన్ని భగవత్ సంబంధిత విషయాలు చర్చించినా సరే మన లౌకికమైన విషయాల పట్ల ఆసక్తి పెంచుకొని మనం ఏ విధంగానూ మంచి భక్తులుగా మారలేము. They do morning, evening satsang, but they have all the bad habits. వారు ఉదయం సాయంత్రం సత్సంగం చేస్తారు, కానీ సకల దుర్గుణాలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి. So in India, Bhakti Siddhanta Saraswati told he identified there's so many type of apasampradaya. So then one will be, even though they'll be like a part of the apasampradaya. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ వారు చెప్పారు, భారతదేశంలో ఎన్నో అపసంప్రదాయాలు ఉన్నాయి అని చెప్పి. వారు కూడా అపసంప్రదాయాల్లో ఒక భాగం అవుతారు. Those who mingle with ladies and gents, they are Bhakti Siddhanta Saraswati, they are apasampradaya. ఎవరైతే మహిళలతోనే పురుషులతోనే వారు సాంగత్యం చేస్తూ ఉంటారో అటువంటి వారు అపసంప్రదాయానికి చెందిన వారిని భక్తి సిద్ధాంత. Because biggest attachment is that attachment to the man attached to women body, women attached to man body. ఎందుకంటే అతి పెద్ద ఆసక్తి, భౌతిక ఆసక్తి ఏమిటంటే ఈ తాలూకా పురుషుడు స్త్రీ శరీరం పైన, స్త్రీ పురుష శరీరం పైన కలిగి ఉండే ఆసక్తి. And here says the association of the Vaishnavas and Harikatha hearing. This is two things. ఇక్కడ చెప్తున్నారు hearing and chanting and association of Vaishnavas. ఇక్కడ చెప్తున్నారు విశుద్ధ భక్తుల తాలూకా సాంగత్యము, అలాగే ఈ తాలూకా శ్రవణము, కీర్తనం, ఇవి మాత్రమే మనకు సహాయం చేయగలవు. So this we have to remember all the time, that doesn't matter what goes or bad or good, we should be sticking to this association of the Vaishnavas and chanting and hearing. ఇది మనం నిరంతరం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనకు మంచి జరిగినా చెడు జరిగినా ఏది జరిగినా సరే భక్తుల సాంగత్యము, శ్రవణము, కీర్తనము. And
Yesterday we did Gyan and Vairagya, with the detachment and Vairagya and Jnanam and knowledge. నిన్న మనం చర్చించాము జ్ఞానము వైరాగ్యము అని చెప్పి. So we'll end here. I'll just ask some question. I'll ask question. Who I don't understand who is there. One minute, let me see. Jadupati Haridas Sukrit Prabhu. Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam. Prabhuji, I understood that we should transfer our attachment from worldly people to holy people by associating with Vaishnavas. It's good. You got the point, but difficult to do it. Srinivas Keshavdas. Hare Krishna, Dandavat Pranam Prabhu. Prabhu, Mahat Seva, that is more important. Mahat Seva. Without Mahat Seva, it is impossible. Practically we are saying so many days, so many years, without the association of the Siramost Vaishnavas and Mahat Seva. That is only thing. Chaitanya Mahaprabhu told to Sanatana Goswami, Mahat Seva. This word is very important. Mahat Seva, those who are given their life for Krishna. చైతన్య మహాప్రభు వారు సనాతన గోస్వామి వారికి చెప్పారు, ఈ మహత్సేవ అనే పదాన్ని, మహత్సేవ అనేది ముఖ్యం. ఎవరైతే వారి జీవితాన్ని కృష్ణ సేవకి ఇచ్చారో వారికి సేవ చేయాలి. Pavani Devidasi. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Prabhuji, generally we complain that we don't have time, we don't have energy to do Krishna Seva. But as you said, if we minimize our material activities, that means only what is required. If we do, we get time and energy to serve Krishna. Prabhuji. Yeah, it's true. Because what happened, those who are big people, let's say we love big people, those who are big, they're so busy for worldly work, they have no time for spirituality at all. సత్యము. ఎందుకంటే మనం గొప్పవారిని, ఈ లౌకికంగా పెద్దవారిని చూస్తూ ఉంటాము. వారు ఈ లౌకిక విషయాల్లో ఎంత నిమగ్నమై ఉంటారంటే ఆధ్యాత్మికత కోసం వారి దగ్గర సమయమే ఉండదు. They are busy for decorating this world with something. వారు ఈ ప్రపంచాన్ని దేనితో అలంకరించడానికి తలమునకలై ఉంటారు. And Srila Prabhupada said they think they'll stay permanent in this world. శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెబుతున్నారు, వారు ఈ ప్రపంచంలో శాశ్వతంగా ఉండిపోతారు అనుకుంటారు. So this is how it goes. Srinivas Keshav, you already spoke. Yes, Prabhuji, మహత్సేవ. Hare Krishna. Savina Biju. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. From today's class, I got to know if we do Vaishnava Aparadh, we go down in spiritual way like a mad elephant, Prabhuji. Mad elephant like destroy spiritual platform, and then we need a spiritual person to help. And also devotee association, sadhu association is needed, Prabhuji. There's so many stories. Somebody offended Haridas Thakur. Somebody, the Chapal Gopal offended Sivas. So many Vaishnavaye Aparadhe Kamanai. There's no question of pardon if somebody was offended Vaishnavas. It's very dangerous. Very dangerous. ఎన్నో వృత్తాంతాలు ఉన్నాయి. ఎవరో ఒకరు హరిదాస్ ఠాకూర్ వారిని ఆయన పట్ల అపరాధం చేశారు. అలాగే చప్పల్ గోపాల్ ఆయన శ్రీవాస్ ఠాకూర్కి ఆయన అపరాధం చేశారు. అయితే దాని వలన వారు చాలా పర్యవసానాన్ని అనుభవించారు. అందువలన ఈ వైష్ణవ అపరాధం అనేది చాలా చాలా ప్రమాదకరమైనది. We should be very careful about Vaishnava Aparadha. మనం వైష్ణవ అపరాధం కోసం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. Rajendra Prasad. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हमें अपनी भक्ति में जब तक दृढ़ता नहीं लाएंगे तब तक हम भक्ति पथ पे अग्रसर नहीं हो सकते हैं. और भक्ति पथ पे अग्रसर होने के लिए हमें केवल और केवल भक्तों का एसोसिएशन चाहिए. हियरिंग, रीडिंग और एसोसिएशन ऑफ भागवतम, it is very very important for the spiritual life. Hare Krishna, Dandavat Pranam. And not that Prabhupada says 60 now. We should try to more. As much as possible, we should chant. Satat Bhakti, Allah is chanting. Whenever possible. ప్రభుపాదులు వారు 16 వలయాలు చెప్పారు. 16 అని కాదు, మనకి ఎప్పుడు అవకాశం ఉన్నప్పుడల్లా వీలైనంత ఎక్కువ చేస్తూ ఉండాలి.
నిరంతరము సతతం ఈ కీర్తనం చేస్తూ ఉండాలి. Rashesh Prabhu, you are there? Yes, Prabhu. Hare Krishna. Namaste, Pranam, Prabhu. Prabhuji, so you said one very interesting point, Prabhuji, that drunkard example. Drunkard is trying to open the door, and he says that the whole world is moving. So my thinking is like that, Prabhu. So I think that everybody is like wrong, and I'm right. So I need to correct this behavior, Prabhu. So that is the apt example. You said it right, Prabhu. Thank you very much. Raghuvanshi, what is your understanding? Dhanavad Pranam Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji. Prabhuji, that titikshava, that tolerant, one should be tolerant, that it is striking today, Prabhuji. Because I know that like I don't have any tolerance, and I see that you are the epitome of tolerance and also forgiveness. And on the other day you are saying that unless Guru forgives, there is no, there is no hope. So that is Guru has to forgive, there is no choice. Yes. The Guru Maharaj told me many times that actually if you are, many leaders told me that if you are going up, you have to tolerate so many problems you have to tolerate. Many times I thought it is the end of my spiritual life this day, but you forgave many times. Thank you very much. We all have to learn to tolerate what can be done. We have to tolerate. Sometimes not possible, but you have to tolerate. See how our Guru Maharaj is tolerating. Health problem, worldly problem. చూడండి ఏ విధంగా మన గురు మహారాజ్ గారు దీన్ని ఆ ఓర్పును కలిగి ఉన్నారు ఎన్నో సమస్యలని, ఆరోగ్య సమస్యలు. Okay, we'll end here. Thank you very much all. Chant more rounds. Bancha kalpatarubhascha kripa sundhavayavata. पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंतकोटि वैष्णवेभ्यो श्रील प्रभुपाद की जय, सांबदास प्रभु जी की जय, निताई देवनी माता जी की जय, प्रभुपाद की जय, छमवीर भक्त की जय। और सांबा प्रभु जी की I'd like to thank you from the bottom of my heart for spending your invaluable time and sharing it.